Hey everyone, I'm Billy and welcome back to the Perantau podcast. As a migrant, as Perantau, sometimes you feel more conscious of how you present yourself and how others perceive you. We expect ourselves to be emotionally composed, sometimes straying from our true feelings. Well, that's emotional labor, but what happens if you're a migrant journalist? Tito Ambio is an Indonesian-Australian journalist and lecturer at RMIT and joins the Perantau podcast to share his journey of settling in Melbourne for over 20 years. On this episode, we talked about his double role in industry and academia, the challenges of navigating the media landscape as a migrant, comparing the Australian and Indonesian context, and his PhD research on digital horror and storytelling in Indonesia. So without further ado, please welcome Tito. Jadi sebelum kita mulai, biasanya gue tuh emang suka minta, how would you describe yourself? In one word, how would you describe yourself? Oh, in one word, did you say? I think at the moment, and I think this is a very interesting question because I have been thinking about this, and I don't think you can describe anyone with just one word for throughout your whole life, right? Because you change. And at the moment, I think the word that I would describe myself right now would be resistance. Why is that? I'm all about resisting at the moment. I'm all about seeing how much, there's a lot of things that are going wrong in the world, and it's very easy to get angry. It's very easy to give up. It's very easy to not want to do anything, or it's very easy to just be angry. But I think I want to deliberately kind of focus on my ability to resist things that are forced on me and, the people I like, and try to, find a better way to see, how we should live together in the world today. So maybe, resistance is how I would describe me in one word. But what about resilience? Soalnya kan Tito ini di sini udah 20 tahun ya. Kan soalnya pas dulu tuh pertama kali ke sini as most people are pertama kali ke Australia for studies dulu di La Trobe kalau nggak salah 2004. Dulu La Trobe 2000 berapa ya? Pokoknya ke Melbourne itu pindah ke Melbourne akhir 2000. Okay, yeah. Yeah. So I've been here since 2000. So I've been here for 24 years. 24 years, more than Dan itu kan waktu yang emang lama gitu. That's Yeah. 24 years. That's a long time gitu kan. Yeah. That's what more than half of your life. Pretty Yeah. much kan. Yeah. Dan I guess resilience and maybe resistant to change itu kan juga dirasakan pas Tito sendiri ke sini sebagai anak muda gitu, ke sini terus and then trying to chart your own path and expanding on your own world and expertise juga kayak who you really are as a person gitu kan sebenarnya. Dan itu, could you tell us a bit more about how did you end up here in the first place sebenarnya? Kayak itu yang sampai ke titik di awal 2000-an itu kenapa bisa sampai ke sini? Terus kenapa stay gitu for the past 24 years? Mungkin gue terus terang aja, gue dulu besar di Bandung kan. Terus lulus SMA, gue tuh salah satu yang ini banget lah ya, punya privilege untuk nggak terlalu mikir tentang harus setelah SMA harus apa, harus cari kerja, karena dan lagi kan gue angkatan 90-an ya, yang angkatan main yang setelah lulus SMA, if you ask me whether I knew what I wanted to do in my life, I would say no. Tapi kakak dulu di Australia, jadi ada kesempatan pindah ke Australia, sounded good, sounded exciting, so I just said so then I moved here, started studying design actually, dan tapi mungkin kalau soal resilience itu ya baru setelah pindah ke Australia, dan sekarang kan gue banyak terlibat untuk pergerakan anti rasisme lah di Australia. Karena setelah pindah ke Australia, dulu kan di Bandung tuh pertama Jawa, Muslim, cowok, no straight. Gue pokoknya kayak the white man of Indonesia gitu kan.
Jadi nggak pernah ngerasain gitu jadi minoritas tuh seperti apa gitu. Kemudian ke sini baru ngerasain, oh seperti ini tuh jadi minoritas. Dan jadi belajar gitu bahwa oh, betapa banyaknya privilege yang gue punya di Indonesia sebagai cowok, sebagai orang Jawa, sebagai ya Muslim. Kemudian ya di situ gue mungkin jadi mulai belajar tentang resilience sebagai minoritas. Then I guess that begs the question, what made you stay? Gitu. Kayak, kenapa bisa jadi betah banget di sini? Kayak, have you ever thought about going back or moving elsewhere? Kemana gitu? Yeah. Kayak, why did you stay? Melbourne is a very, very homely place to me. I think, you know, who said this thing? Don't ask me where I'm from, ask me where I am local to. I can't remember who said this, but I think I really, really identify with that. You know, Bandung will always be a part of me. I'm always local to Bandung. If you ask me whether I'm Indonesian, I was like, yeah, I am Indonesian. Do I know what that actually means? I don't actually know what that means. You know, it's because it's very difficult because Indonesia is so diverse, right? But I know that I love Bandung. But when I landed in Melbourne, there's something about the city that also feels so, you know, I didn't fall in love with it straight away, but it's like like a slow burn kind of thing. Something about Melbourne is just very, very calming. And yeah, I think maybe after 4 or 5 years of living in Melbourne, I knew that, yeah, this is home now. This is where I want to be, even with some of the challenges that I had to face, and some of the challenges that I still face. But I think Melbourne now is my home base. You know, I still want to travel. I still want to go to places. I still think about maybe I'll live somewhere else for 2 years, 3 years, but I will always come back to Melbourne, I think. Dan itu awal-awalnya kan you mentioned about challenges. Nah itu awal-awal what was the adjustment process like dari pertama dari pindah ke Bandung terus ke Melbourne terus pasti kan semuanya banyak yang baru gitu. So what was Yeah. it like? It was a challenge, but it was a fun challenge as well. You know, to kind of learn what do you need to do if you don't have your family here, and it was. But also, I think one of the challenges as well was someone said this to me recently about a refugee who came to Australia, and I think it's quite a beautiful thing that this refugee said. She said one of the biggest challenges for her in the first few years in Australia is no one knew how funny she was. You know, when you move to a new country and you start to make friends, and you know, sometimes you talk with people, you talk with your new friends, and then you know, you just trying to process things, you're trying to understand this new culture you're in, and then after that you go home and you go, there was, you know, now I can think of a joke, you know, because it's in a new language, it takes a while until you really get there. I just felt like I was not myself. You know, I was someone who is relearning how to tell jokes, relearning how to, kind of express myself in a new language. But I think I'm really thankful for that because now also I have this relationship with Indonesian, for example, Indonesian language, where I don't take that for granted. You know, that language has formed the way I think, the way I speak. But I think I've also, now I think I have the privilege now to be able to look at it from a distance so that I can be more critical of things that are happening in Indonesia, for example. And since then, mungkin humor itu, I think it's a good example gitu ya. Soalnya kan it really touches on a more intimate part of the brain di mana we're trying to make connections of the world and we're trying to flip that on our head gitu kan sebenarnya. Yeah. That's the point of a joke gitu. Tapi with that, it comes with a lot of cultural understanding, cultural context. Soalnya kan misalnya gue juga secara pribadi kalau saya ngomong Indo sama Inggris kan kadang humor itu beda gitu kan. Yeah. Kadang nggak nyambung aja, mau ditranslate juga nggak bisa gitu kan. And I think that applies also especially with industry work as a journalist, and especially after that since you transition into teaching as well. Nah itu tuh, I guess pertama, how did you go from industry to teaching? One. Tapi at the same time, how did you navigate yang itu tadi, yang kesusahan antar expressing yourself in the target language gitu ya? Yeah, I think mungkin itu sih yang gue pikir tuh tadi gue bilang tentang resisting. A part of resisting itu buat gue sekarang adalah gue mau berpikir tentang gimana sih caranya
gue bisa komunikasi dengan lancar, dengan efektif, efisien ke mahasiswa gue. Tanpa, kan gampang, misalnya kan kita ada stereotip nih kalau misalnya jadi dosen orang bahasa Inggris gitu kan kayak tiba-tiba aksennya aksen London gitu yang terus pakai bajunya juga. Bahkan kayak gue pakai baju nih ya, gue pakai ini gue nggak pernah pakai baju selain t-shirt dan jeans. Karena buat gue sekarang, I feel very comfortable. Kalau misalnya gue pakai kayak baju yang memperlihatkan identitas gue sebagai dosen tuh kayak yang, no, I don't feel comfortable. Baju berkerah, Baju berkerah gitu kan. kadang pakai dasi. Iya pakai dasi kayak gitu tuh kayak gue nggak, aduh. Dan gue dulu waktu pertama jadi wartawan di Australia, itu salah satu yang harus gue pikirin kan kayak gue sekarang kerja di newsroom dikelilingi orang-orang Australia, gue harus pakai bajunya apa nih gitu kan biar apa ya, biar fit in gitu kan. Jadi hal-hal kecil kayak gitu yang sebenarnya bikin gue ngerasa oh ya apa, kalau lu orang kulit putih besar di Australia, orang Australia gitu kan, lu ke newsroom nggak usah mikir hal-hal kecil kayak gitu kan, sedangkan imigran pindah ke sini pertama kerja, pertama ke kantor tuh kayak harus mikir gitu, baju harus pakai apa, terus udah gitu kita beberapa minggu pertama, beberapa bulan pertama itu kan kayak kita selera humor di sini tuh orang kayak apa. Dan sekarang mungkin gue beruntung karena udah melewati zaman itu, dan sekarang gue mulai mikir gue bisa balik lagi ke diri gue waktu di Indonesia gitu. Jadi ini yang gue dulu juga suka pakai di Indonesia, dan sekarang kalau misalnya gue mau joke sama mahasiswa segala macem, itu joke-joke yang gue apa ya, yang bukan joke yang gue pelajari dari orang Australia gitu, tapi joke yang bikin gue ketawa juga gitu. Jadi mungkin itu sih yang mungkin ya belasan tahun mencoba adaptasi dengan budaya Australia. Sekarang my resistance itu adalah gue bukan bilang sekarang gue bangga dengan keindonesiaan gue karena lagi-lagi gue juga nggak tahu gitu sebenarnya apa sih artinya keindonesiaan gue, tapi gue mulai berpikir ya gue sekarang bisa menelusuri itu gitu, apa sih artinya jadi orang Indonesia Australia di Australia. Nah, dan itu aku juga jadi pengen nanya nih. Kan a while back you were working with the city Moreland with Reluminescence. Oh iya, Ya, itu. Nah, itu kan with that project itu kalau nggak salah you were talking with the residents of Faulkner, yang warga sekitar, on was it kayak on shared histories and the identity of the Yeah. of the area, of the suburb gitu kan. Nah, tapi what I found interesting was that so kan ya jelas Tito bukan orang sana gitu kan. Jadi kayak how did you feel being apa ya, bukan not necessarily the spokesperson, tapi yang bisa because you became the one that gathered those shared identity, that shared history, Yeah. for a population that you have no connection with whatsoever, and vice versa gitu. Jadi itu gimana prosesnya sih sebenarnya? Yang menariknya sebagai orang Indonesia besar di Bandung, ketika gue ke Faulkner pertama kali, jadi sejarahnya gini, gue dulu jadi wartawan di Australia, gue mungkin kerja di ABC berapa tahun ya, sekitar 10 tahun lah. Dan sebenarnya kan tugas gue untuk ngerti Melbourne kan, because that's my job as a journalist, gimana gue bisa ngerti sebuah kota dan bercerita tentang kota itu. Tapi setelah sekitar 10 tahun di ABC, setelah gue keluar, gue jadi sadar gitu, ternyata yang gue pikir Melbourne itu karena apa ya, mungkin ini juga sih kritik gue terhadap newsroom itu, seringkali kan misalnya gue punya editor nih ya, editor gue punya selera gitu kan, apa sih yang dia pengen tahu tentang Melbourne. Nah, tapi setelah 10 tahun gue bercerita tentang Melbourne, menjelajahi Melbourne, bercerita tentang Melbourne dulu jadi gue audiens gue ada di Indonesia tapi juga audiens di Australia, ternyata gue menemukan bahwa gue melihat Melbourne itu dari kacamata yang sangat kecil gitu, jadi sangat sempit. Sedangkan setelah gue keluar dari ABC, gue jadi lebih punya kebebasan kan untuk menelusuri apa sih yang sebenarnya gue pengen tahu tentang Melbourne.
Dan kemudian gue nemuin gitu, oh ternyata ada suburb namanya Faulkner, ternyata ada suburb namanya Faulkner itu kan dekat Coburg. Nah sebagai orang orang dari yang gue selama di Australia, nggak tahu ini pernah diomongin atau nggak di podcast ini, tapi kan Melbourne itu ada North sama South gitu kan, dan kalau misalnya kita dari North itu kita beda banget lah sama South gitu kan. South itu ya sama aja sih, gue juga tadi baru ketemu sama teman-teman dari Bandung yang mereka semua kebanyakan dari Bandung Selatan. Gue dulu besar di Bandung Utara, nah gue dibully lah gitu kan, oh anak Bandung Utara nih kan gitu. Sama gitu kan, di Melbourne juga ada itu juga gitu, ada Melbourne Utara, Melbourne Selatan. Dan tapi gue jadi sadar, oh ternyata yang gue tahu tentang Melbourne Utara tuh sangat hipster gitu kan, sangat. Gue tahu tentang Coburg, gue tahu tentang Fitzroy, gue tahu tentang Northcote. Tapi Faulkner yang suburb sebelahan sama Coburg, gue nggak tahu sama sekali, karena sebagai jurnalis gue nggak pernah harus mempelajari Faulkner. Tapi setelah gue keluar dari jurnalisme dengan newsroom gitu ya, kemudian gue jadi freelance, kan gue jadi tertarik gitu, suburb apa sih yang gue belum pernah. Nah pertama kali gue ke Faulkner, yang gue lihat itu poster tentang Idul Adha. Oke. Tentang kurban. Dan terus gue ngelihat ada anak-anak muda lewat gitu, semuanya pakai kayak baju Arab gitu, apa sih namanya, baju gamis. Baju gamis. Iya. Terus gue kayak ini gue di Kiara Condong atau di Melbourne gitu kan. Dan gue jadi mikirnya, oh ada hal-hal tentang Melbourne yang kayak, dan Faulkner itu kan ada banyak muslimnya gitu. Coburg juga banyak muslim ya, dan kemudian gue jadi tertarik, gue terus ngobrol-ngobrol sama orang-orang di Faulkner, gue jadi oh ternyata suburb itu banyak sejarah menariknya. Terus tapi kemudian jadinya menarik karena kalau aja gue masih sebagai wartawan ABC, gue mungkin ke situ sebagai representasi ABC kan. Cuma karena gue ke situ sebagai representasi gue sendiri yang tertarik tentang identitas Muslim di Australia, tentang ya berbagai isu-isu yang dihadapi oleh migran di Australia, gue jadi mungkin lebih terbuka gitu sama orang-orang yang punya cerita-cerita di sana, dan mungkin itu kemudian jadi membuka jalan juga untuk mereka ngelihat gue bukan sebagai oh lu wartawan ABC nih, mereka lebih kayak oh sesama Muslim nih, ayo kita cerita-cerita gitu kan. Jadi sebenarnya apa ya, mungkin identitas itu kompleks lah ya. Jadi beberapa yang dari gue wawancara tuh kayak keturunan Bangladesh, Afghanistan, itu mereka semuanya udah pernah dengar tentang Indonesia kan, karena mereka tahu oh Indonesia negara Muslim gitu kan, yang kemudian jadi ya membuka jalan juga gitu untuk gue bisa. Tentunya gue nggak bisa mengakui bahwa oh I know Faulkner now, apa gue bisa bercerita tentang Faulkner. Cuma setidaknya gue jadi bisa lebih menjelajahi Faulkner dari perspektif yang lebih menarik, kalau menurut gue lebih menarik daripada kalau gue ke situ cuma sebagai wartawan yang udah punya tujuan gitu, apa bukan kritik jurnalisme ya, tapi memang itu faktanya gitu, bahwa kalau misalnya sebagai jurnalis ya lu punya deadline, lu harus punya angle yang jelas, jadinya lebih dan sayangnya sebenarnya that is what journalism should be. That's what I tell my students. The best thing about journalism is if you are a curious person, this is the best job for you. But the challenge now is, you have to produce so much content that sometimes you don't have time to be curious, or you're still curious, but you don't have time to go deeper. Yeah, unless you're an investigative journalist and you have, an organization that allows you to do a story for like 4 months, 6 months, and that's great. But even then, you still have that one story that you have to do, right? Yeah. And I guess curiosity could also be one word that could describe you. So now now you're a journalism lecturer at RMIT, gitu, and that's quite a decent pivot from industry, gitu, as most people would say. But you're also doing a PhD about digital horror and storytelling in Indonesia. Yeah. Dan sejauh ini yang aku lihat sih menarik ya. Jadi could you talk more about that, gitu, kayak apa tentang kuntilanak, pocong, gitu kan, with digital myths, digital folklore, gitu sebenarnya ya. Sebenarnya ini menarik sih karena kita orang Indonesia memang suka hantu kan. Kita suka horor.
Udah dari dulu lah apa industri film Indonesia itu dibangun dengan film horor gitu kan. Dan kita tahu lah kalau misalnya kita lagi nginep di rumah temen gitu kan pasti ada minimal ada 1 jam lah yang kita cerita tentang hantu gitu kan. Jadi ini sesuatu yang sangat penting buat kita gitu. Hantu tuh penting buat kita, horor tuh penting buat kita. Um, tapi jadi waktu pas pertama gue ditawarin untuk mulai S3, untuk mulai PhD, tadinya kan gue ditanya, lu mau nggak belajar mempelajari jurnalisme di Indonesia atau apalah gitu kan. Tapi gue sebagai ya nyambung lagi ke curiosity itu sih, gue jadi wartawan karena gue pengen belajar tentang hal-hal di luar jurnalisme kan. Jadi gue nggak mau jadi wartawan yang tahu banyak tentang jurnalisme. Gue mau jadi wartawan yang tahu banyak tentang hal-hal di luar jurnalisme. Jadi kemudian gue pikir, tapi gue suka yang namanya storytelling, gue suka yang namanya digital culture. Jadi gue tahu bahwa gue pengen belajar tentang apa sih, tentang budaya dan politik digital, dan digital media. Dan gue juga pengen, tapi kemudian gue pikir tapi PhD ini gue bakal part time. Jadi gue tahu gue bakal part time karena gue kerja full time. Jadi gue tahu gue bakal PhD gue ini bakal 5 tahun 6 tahun ya. Jadi gue mau milih topik yang gue tahu bahwa setelah 5 tahun 6 tahun gue nggak akan bosen ya. Jadi kemudian gue pikir ya hantu lah, karena hantu kayaknya seru nih. Dan sebenarnya gue tuh mungkin gue minoritas waktu gue pertama nulis PhD tentang hantu ini, waktu gue nulis tentang proposal untuk proyek PhD tentang cerita hantu di YouTube di Indonesia. Gue nggak percaya hantu. Jadi, dan gue besar dengan teman-teman yang ya sangat-sangat percaya hantu. Tapi gue dari kecil tuh gue nggak kayak Apa sih gitu? apa sih gitu kan, gue nggak tertarik gitu. Buat gue hantu tuh nggak ada lah gitu. Tapi mungkin karena itu gue jadi lebih tertarik lagi gitu kan, karena gue jadi pengen tahu apa ya yang kok ada aspek budaya Indonesia yang sangat penting, perhantuan ini yang kayak gue nggak nyambung gitu. Jadi gue pengen mempelajari itu juga gitu. Terus jadi ya kemudian gue mikir ya gue sekarang mau secara serius gue mau mikir tentang ini gitu. Gue mikir tentang kenapa sih hantu itu penting di Indonesia. Dan kemudian setelah ini gue tahun ke-5 sekarang, tahun ke-6. Udah mau selesai berarti ya? Udah mau selesai. Semoga tahun depan beres. Gue jadi sadar bahwa ya banyak banget gitu yang kita bisa pelajari dari berpikir serius tentang hantu di Indonesia. Dan sekarang jawaban gue, kalau misalnya lo nanya ke gue percaya hantu atau enggak, terus terang aja ya, kalau lo udah bikin PhD selama 5 tahun tentang satu hal, jawaban lu atas pertanyaan apapun kan pasti, well, it's complex. Percaya atau nggak percaya itu juga sebuah tapi ini juga sih, maksudnya di YouTube itu pun orang Indonesia tuh selalu bilang kan percaya nggak percaya gitu kan. Kalau misalnya kita bicara tentang hantu tuh kita bilang gitu kan, oh percaya nggak percaya sih. Jadi sebenarnya kita juga ambigu gitu kan, kita percaya ada hantu tapi kita nggak percaya juga gitu. Jadi Kayak ngerasanya sih nggak ada, tapi kayak at the same time, ya kalau ada gimana ya gitu. kayak gue nggak percaya hantu, tapi kalau misalnya gue ke rumah berhantu terus disuruh nginep sendirian, Nggak mau gitu gue kan. nggak mau juga gitu kan. Mungkin mau tapi pasti kan kayak aduh, walaupun gue nggak percaya hantu tapi tetap aja ada gitu kan, kayak imajinasi segala macam. Jadi sebenarnya sekarang tesis gue ya tentang itu sih, tentang apa sih sebenarnya kalau misalnya orang nanya lu percaya hantu atau enggak, jawaban lu itu pasti kompleks kan, dan itu menarik buat gue gitu. So far di sini yang Tito sendiri udah pernah denger cerita hantu kayak gimana? Di sini sih kebanyakan cerita hantunya lebih kayak apa ya? Mungkin bedanya di Indonesia sama di Australia itu, di Indonesia itu kan kita ada ada the usual suspect gitu kan. Kita ada kuntilanak, kita ada pocong, ada tuyul. Jadi kalau misalnya kita ngeliat sesuatu itu kita ada kategorinya gitu kan. Kalau di Australia itu lebih hantu-hantunya tuh lebih kayak hantu di keluarga gitu kan. Tentunya di Indonesia juga ada kan kayak hantu yang cuma diketahui sama keluarga gitu kan. Cuma biasanya cerita hantu di sini tuh lebih kayak, oh iya gue di rumah kakek gue tuh ada hantu gitu kan. Itu kayaknya hantunya
kakeknya kakek atau apa gitu kan. Di sini tuh jarang banget ada yang bilang, oh iya apa ada hantu di rumah gue itu kuntilanak gitu. Jadi biasanya hantunya tuh lebih Personal gitu ya. personal, Iya. kategorinya nggak sejelas di Indonesia gitu kan. Karena di Indonesia itu kita punya kategorinya sendiri gitu kan. Tapi lucu ya, kayaknya di Indo tuh kayak it's that widespread di mana we've learned to categorize them based on myth juga gitu kan. And I guess that goes back to your PhD again ya. Dan itu kayaknya menarik sih. Tapi and yet we digress. Nah, I love ghosts. Tapi ya, well, but I do think that's interesting ya. Apalagi kalau kita bandingin between Indonesian and Australian culture juga kayak, well I guess ghosts and that level of folklore is not apa ya, maybe it's just one aspect of society. Yeah. Yang dimana kita berdua ada, tapi at the same time they also differ to a lot of varying degrees sebenarnya gitu kayak. I guess level of belief satu, how they appear to us satu, and how they are represented in pop media is also one Yeah. gitu kan. And how apa ya, bukan stigma sih, tapi how we talk about it and how we go around talking about those kind of things, I feel is also different gitu. And I guess those cultural differences lends itself back into the world of journalism juga gitu, and that's one that you have experienced over the years as well gitu kan. So then kayak tadi Tito udah bilang you've worked for a number of Australian and international publications, contohnya itu tadi ABC gitu, terus 10 tahun kan ya di ABC. But you've also written for a number of other publications, misalnya The Guardian, and of course yang paling terkini for Crikey, Your Opinion piece, which we'll touch on later, which I think is very interesting. Tapi what I want to know about that is how has your perspective as a migrant influenced the angles and editorial decisions of your news writing gitu. Tapi kan ya mungkin tadi mungkin ada mirip-mirip sama yang tadi that Faulkner story gitu ya. Yeah. Tapi kan since itu you've had to learn about Melbourne as a city a bit more, you had to learn about the people, the history, misalnya dari kenapa gedung-gedungnya di sini banyak yang tua, why is it preserved, why is the social system like this, kayak gitu-gitu. Kayak how has been your experience as a migrant sebagai orang Indonesia yang kesini dan kerja di bidang media, di bidang berita gitu. Yeah. How has that lived experiences affect your decisions? Ya mungkin yang menariknya sih kalau misalnya kita lihat pengalaman gue waktu pertama jadi wartawan di Australia, itu gue lebih milih, ya lagi-lagi itu sih gue adaptasi kan, gue baca gitu kan ketika gue mulai kerja di ABC, gue baca gitu apa mereka edit, apa ya kebijakan redaktur mereka itu seperti apa gitu kan, terus gue lihat cerita-cerita yang mereka publish itu biasanya seperti apa, jadi gue belajar gitu kan. Cuma kemudian nyambung lagi sama yang tadi sih, bahwa itu kemudian malah jadi membuat gue sangat fokus ke bercerita yang apa ya, tipe-tipe berita yang gue tahu bakal disukai sama editor gitu kan. Tapi di sebuah newsroom yang bagus menurut gue adalah newsroom yang kita bisa ditantang gitu kan, atau dan apa editor kita juga bisa ditantang gitu untuk kita selalu bisa ngelihat, karena yang penting di Australia yang gue udah banyak bicarain dan gue banyak nulis tentang ini juga adalah diversity gitu kan, apa keberagaman di kantor berita itu sangat-sangat penting, karena begitu banyak apa suburb di Australia itu yang kita nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kayak misalnya Faulkner gitu. Faulkner kalau misalnya kita Google Faulkner, itu biasanya cerita-cerita yang muncul tuh tentang real estate atau tentang crime gitu kan. Sedangkan cerita-cerita tentang apa ya, profile orang-orang yang hidup di sana segala macam tuh nggak ada gitu. Jadi setelah gue keluar dari ABC, gue jadi sadar, dan itu kenapa gue sekarang lebih kritis untuk berpikir tentang, ya kalau pertanyaannya adalah bagaimana itu kemudian sebagai migran, sebagai perantau, gimana itu mempengaruhi gimana gue memilih cerita-cerita yang menurut gue harus ditulis. Gue harus selalu berpikir untuk apalagi nih, apa sudut pandang yang gue nggak tahu karena gue punya bias gitu kan. Sebagai orang Indonesia, sebagai orang Australia, tentunya banyak
kayak misalnya gue mau nulis tentang Indomie gitu kan, gue mungkin bakal, oh ya gue tahu banyak tentang Indomie nih, dan Indomie kan sangat sangat beken di sini kan, dan gue tahu misalnya, oh mungkin gue wawancara mahasiswa Australia yang mereka suka makan Indomie, mungkin gue wawancara orang Indonesia yang kemudian yang mereka bisa bicara tentang budaya Indomie di Australia misalnya. Cuma mungkin kalau misalnya gue nggak hati-hati dan gue nggak berpikir tentang ide keberagaman ini, gimana gue bisa ngelihat ini dari sudut pandang lain, mungkin bahkan kan gue bisa mikir, oh Indomie itu kan populer di Nigeria misalnya. Um, Kenapa enggak gue cari Nigerian Australians dan gue tanya tentang Indomie di Australia itu seperti apa buat mereka gitu kan. Jadi kalau menurut gue, dan tapi hal-hal yang kayak gitu tuh yang wartawan sekarang tuh jarang banget punya waktu untuk mikirin gitu kan, kayak oh Indomie, oke, orang Indonesia, mahasiswa wawancara 1-2 dah beres gitu kan. Nah sayangnya buat gue adalah, dan kalau misalnya gue jadi konsultan untuk untuk media di sini juga itu yang selalu gue bilang gitu, bahwa lihat nih cerita-cerita lu tentang makanan gitu misalnya kan, karena gue juga sekarang food writer gitu kan. Jadi kalau misalnya gue misalnya gue mau audit mereka cara nulis tentang rendang misalnya segala macem, itu kan kadang-kadang apalagi orang Australia gitu kan, mereka bicara tentang rendang biasanya mikirnya rendang Malaysia gitu kan. Jadi kalau menurut gue sebagai perantau mungkin gue bisa lebih sensitif gitu tentang ya gimana sih caranya mencari angle-angle baru yang belum pernah dijelajahi gitu sama wartawan di Australia. But I think this is what what I've been most excited to ask you about sih sebenarnya. Okay. And so now I wanted to talk to you about a bit on your take on Crikey gitu. So Yeah. just for context, for anyone listening, well, recently in the past month, in the past few weeks, as of recording, in the past few weeks, there's been a lot of issue with job cuts, especially in the journalism industry gitu ya. So you previously wrote an article for Crikey on Australian journalists' precarious working conditions and a reimagining of Australia's journalism industry. Dan ini tuh menariknya karena it comes at a time where journalists are being sacked and expected to keep working for the sake of the company's bottom line, gitu kan. Now, walaupun ini emang berdampak kepada semua orang yang di industri, tapi are non-Australians or people of color disproportionately affected? Ya, minoritas di journalism industry di Australia tuh kayak misalnya gue tahu nih di beberapa tempat di Australia, beberapa beberapa organisasi media di Australia itu kan kita tahu lah kalau kita ke kantor apapun, bukan cuma di media kan, jadi hampir selalu ada kayak orang yang kayak apa ya, jadi ibu gitu kan, yang kayak kita biasanya perempuan kan, biasanya perempuan yang kayak kalau misalnya kita baru ngeliput berita yang mungkin agak trauma inducing gitu, biasanya kemudian dia yang datang gitu kan, gimana mau ngobrol atau enggak Keibuan gitu kan, keibuan gitu. Dan bahkan kita di Indonesia kita bilangnya wah keibuan banget sih gitu kan, dan alasannya adalah karena biasanya yang melakukan itu adalah perempuan kan, dan itu kan kalau di sini kita bilangnya emotional labor gitu kan. Sedangkan kalau lu laki-laki datang setelah meliput terus lu ngelihat ada junior yang mungkin agak trauma atau apa, mungkin lu nanti ada si Linda kok yang ngurusin gitu kan, gue bisa pulang, gue nggak usah mikirin yang kayak gitu kan. Cuma jadinya biasanya bukan cuma perempuan, nah sering kali juga yang jadi ibu di kantor-kantor berita ini biasanya women of color gitu. Jadi karena mungkin mereka lebih kebiasa gitu kan, lebih kebiasa di keluarga mereka misalnya harus ngurusin saudara-saudara mereka. Lebih ke budaya pribadi berarti ya? Ya, jadi mungkin di keluarga mereka kayak ada teman gue ada keturunan Afghanistan gitu kan, dia perempuan, dia kan kebiasaan ngurusin saudara-saudara laki-lakinya gitu kan misalnya. Jadi, nah kemudian mereka bawa itu ke kantor-kantor mereka juga gitu, ke profesional mereka, ke tempat mereka kerja. Nah, itu kan mereka nggak dibayar untuk itu kan.
Tapi mereka jadinya ketika yang misalnya ya dan gue juga gue juga punya privilege itu gitu kan, bahwa gue bisa kerja, bikin tulisan gue, udah gitu pulang, gue udah nggak usah ngurusin apa yang mungkin ya yang baru-baru segala macam. Yang dulu gue kayak gitu kan, karena gue mau fokus ke karir gue nih. Nah sedangkan kalau lu perempuan, lu ya women of color, itu biasanya lu kemudian jadi lebih banyak tanggung jawab yang lu nggak dibayar untuk ngurusin orang trauma segala macem. Jadi salah satu yang gue lihat itu adalah ya kalau lu migran, kalau lu perantau, itu emotional labor yang lu kasih untuk tempat lu kerja itu biasanya lebih tinggi gitu. Karena yang pertama yang kayak tadi kita obrolin kan, bukan cuma lu harus belajar budaya di sini tuh kayak apa gitu. Itu udah capek sendiri gitu kan. Tapi seringkali lu jadi kayak harus jadi orang yang kayak di Australia itu ada yang namanya Harmony Day kan. Pernah nggak ngerayain Harmony Day? Karena aku pribadi kayaknya belum deh. Ya. Itu paling males gue, karena itu gue sangat-sangat kritik gitu. Jadi Harmony Day itu biasanya kemudian orang yang bilang, misalnya lu kerja di kantor lu, terus itu Harmony Day, biasanya kemudian orang-orang yang dari budaya-budaya yang eksotis gitu, kayak kita dari Indonesia gitu kan, dari Nigeria segala macam, itu diminta, oh bawa makanan dari budaya lu gitu kan. Terus yang gue tuh kayak yang that's emotional labor, that's labor gitu kan, yang jadi gue pernah satu tahun tuh gue dibilang diminta untuk, oh bisa nggak lu bawa makanan dari negara lu gitu. Terus gue bilang ya gue bisa sih, tapi gue bakal bawanya Indomie. Mie goreng. Nggak salah sih sebenarnya. Nggak salah, Bener. karena mie goreng itu budaya gue gitu kan. Cuma itu kayak hal-hal kayak gitu tuh yang kayak, dan bahkan misalnya kalau misalnya di Australia sekarang, kita juga lihat salah satu tantangan paling besar yang lagi dihadapin di organisasi-organisasi di Australia itu kan rasisme kan. Nah, siapa yang disuruh kerja untuk melawan rasisme? Biasanya lagi-lagi orang yang udah jadi korban rasisme gitu kan, minoritas gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah, ya apakah ini mempengaruhi minoritas? Iya, dan bukan cuma dari, mungkin kalau dari luar kelihatan, oh minoritas sekarang banyak dapat kesempatan. Iya, tapi kemudian mereka diminta kerja untuk melawan rasisme. Mereka diminta kerja untuk, oh lu bisa nggak jadi konsultan tentang diversity untuk tempat kita kerja segala macem. Ya itulah, jadi emotional labor dan juga extra labor yang mungkin kalau lo kulit putih nggak usah melakukan hal-hal itu. Padahal rasisme itu kan bukan masalah kita gitu. Rasisme itu masalah mayoritas gitu. Mereka yang bikin masalah, ya mereka yang harusnya ngurusin gitu kan. Kayak di Indonesia gitu kan, kalau buat gue, kalau kita mau melawan rasisme, ya harus gue sebagai orang Jawa gitu yang mengubah gimana kita berpikir tentang rasisme. Masa gue mau melawan rasisme terus ada orang yang jadi korban rasisme, lu bisa nggak ngerjain kasih tahu kita harus seperti apa. Anyway, it's complex, tapi the short answer is yes. Nah, dan itu gimana perbandingannya kepada media ekosistem di Indo gitu. Maksudnya kita udah ngomongin di Australia tuh gini gitu kan, dan itu dapat ke minoritas. Tapi yang kita ngomongin di Indo ya tetap ada mayoritas dan minoritas gitu kan. Dan suara yang mereka punya itu juga beda gitu ya. In terms of impact, volume juga gitu. Dan itu jadi gimana perbandingannya? Kalau gue lihat di Indonesia juga masih banyak sih masalah ini. Karena ini bukan cuma masalah rasisme di negara-negara barat kan. Ini masalah rasisme, ini masalah hegemoni, ini masalah mayoritas-minoritas. Dan ya gue tantang lah, kalau misalnya kita lihat wartawan-wartawan di Indonesia itu tentunya banyak juga yang minoritas. Tapi sama aja masalahnya adalah mereka banyak yang kemudian ya harus melalui tantangan-tantangan yang mayoritas tuh nggak harus mikirin gitu. Tapi gue seneng sih ngelihat kayak sekarang tuh kayak di Instagram gitu kan banyak yang cindo-cindo gitu yang udah mulai bebas lah bercerita tentang komunitas mereka sendiri. Jadi itu salah satunya yang gue lihat sekarang. Oh ya, sekarang udah mulai lebih terbuka lah. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang mainstream, kebanyakan ya tentunya kita masih dibentuk budaya mayoritas. Nah, terus
Aku juga mau mengutip on what you said in Crikey because I thought this was really interesting. So you said publications like Rappler in the Philippines and Project Mutatuli in Indonesia are already reimagining journalism, showing us what's possible in Australia. Nah, and I mean I do agree, yes. Tapi to be the devil's advocate, meskipun Rappler sama Project Mutatuli itu may show us an alternative to journalism status quo, tapi they also have their fair share of issues gitu kan. Yeah. Not necessarily internally, tapi kan mereka pasti tetap masih kena masalah gitu kan. Yeah. Dan misalnya contoh for Rappler gitu ya, mereka they were bombarded by attacks from former President Duterte in 2016 because of their vocal stance against his authoritarian regime gitu. Dan Yeah. di mana CEO and co-founder Rappler itu Maria Risa itu dia jadi korban of an allegedly government-backed cyber libel case, which could have handed her decades of a prison sentence. Dan di 2018, Rappler had their operating license revoked. Terus baru banget in the past few days, they were given it back, gitu, the operating license. Terus and then on the other hand, you also have PM, Project Mutatuli. Kita ambil contoh misalnya sama hashtag percuma lapor polisi, gitu. Atau Inggrisnya no use reporting to police. Jadi itu sempat viral juga kan ya. Nah, tapi mereka tuh they were subject to cyber attacks on their platform and had to seek help dari LBH Pers, gitu, Press Legal Aid, to protect their journalists dan Kurao Foundation to protect their sources gitu. Jadi kan in both cases kita lihat mereka tuh dari kiri kanan tuh diserang terus gitu. Even though they are morally doing the right thing, tapi mereka tetap diserang gitu kan. Jadi tetap masih ada sesuatu yang mereka perlu korbankan gitu kan. Jadi in both cases social media and its affordance is really whether it be through its reach, accessibility, hashtags and the like, were what spurred its identity as journalism reimagined. Tapi itu dia, maksudnya tetap banyak yang perlu dikorbanin gitu kan. Jadi in the context of the Australian media system, what should we expect? I think we should expect the biggest problem that we have in Australian journalism right now is that Australian media landscape is not very diverse. There are places like in Perth maybe where there's basically one newspaper owned by Rupert Murdoch. So journalism industry and journalism culture has been shaped by a small number of people. Talking about objectivity, for example, it's like, people say, oh, we have to be objective all the time, and I agree that professional objectivity is important, but to uncritically say, oh, you must be objective all the time as a journalist, it's like, well, you're a human being. You can't be objective all the time. And I think this is the problem as well that I see with Australian media organizations, where often they say, oh yeah, we need to be objective. But it's like, well, but who decides what objectivity is? And usually that, or for example, oh, as journalists, we're not allowed to be activists. But then most newspapers do campaigns anyway, and many newspapers clearly support, some candidates during election. So it's the challenge now is for us to then kind of think about where is that coming from, and I think that's coming from the fact that what is considered to be accepted journalism practice have been shaped by a small number of people. But now we need more people to join journalism, which means we need to also think about, well, yeah, let's think about how journalism can work for more people. And I'm not saying that we then need to go, okay, we can't be objective, but we need to be critical. We need to reimagine, this is what I'm arguing, we need to reimagine what objectivity means. Because as journalists, that's what we do. We ask questions. But why aren't we asking questions about our own practices? This is what we ask other people, right? We always criticize, we always monitor how people are doing things, and
And yeah, we challenge them, but I think this is the time as well for us to go, okay, let's challenge ourselves now and critically engage with traditional notions of objectivity, of what fairness means, what being accurate means. Because my belief is, well, the way I think about objectivity, for example, is that you can be professionally objective, you can be fair, you can be accurate, but you need to actually be open to the fact that maybe the way you think about objectivity has been shaped by your own biases that you are not aware anymore because no one has challenged you. Dan menurut aku itu sih lebih ke itu ya. Well, I guess that's the dilemma when we're talking about journalism gitu ya. Misalnya both from an industry perspective tapi as well as from a academia perspective gitu kan. Yang antara kayak should we be a part of the community sebagai manusia gitu, or should we be the fly on the wall yang we look at things from an unbiased point of view gitu, whatever that's supposed to mean gitu. Dan kedengaran sih jadi next step would be educating people of realizing their own biases gitu ya. Yeah. In terms of when they're consuming the news atau apalagi in this age of social media and instant reach gitu, where a lot of things are unfiltered gitu. How do you make your voice heard? Tapi at the same time, how do you stay on the straight and narrow gitu? I guess that might be not necessarily naive, tapi that could be like an idealistic situation gitu. Tapi how should we go about that sebenarnya gitu? Tell people and show people that good journalism, is very important. Good journalism is very useful. Good journalism is very difficult. Good journalism is expensive. What we have been showing to people in general is that journalism is cheap because we have been focusing on getting the clicks. So we're writing cheap stories that we can just keep producing. But I think we need to go the other way, where we have to go, if you want content, go to Instagram, go to TikTok. There are so many content makers there. But if you want like the good stuff, go to journalists, because we will give you the best verified, fact-checked information that you can trust and you can use in your life. We as journalists, we need to say to people, hey, I've done a story about ray gun. I've done my research. It took me 2 weeks to produce this, but you can read this and you can be assured you're getting the best stuff. That's what we need to start doing more and more. Dan itu kalau kita ngomongin with journalism and I guess journalistic intent gitu. Tapi itu balik lagi kepada well, who's funding them gitu kan. Maksudnya kayak yes, you have independent journalists, tapi in most cases these journalists are part of an institution gitu, sebagai wartawan atau sebagai digital reporter atau producer to some extent, tapi they are employed by an institution gitu kan. And then that's that next level of well, who are they employed by gitu kan, who are they backed by. So kan even though yes, it could be credible, yes, it is verified, tapi as with any story, there could be a lot of different sides of the story. You can take side A and side B. Both are quite justifiably credible and verified. Both are legitimate stories. Tapi they tell two very different stories, even though it's talking about the same thing. Either one. Now, how should people go about understanding that perspective? And I think this is going back to that idea of positionality, right? So as an Indonesian Australian journalist, I have trained myself to be so aware of my positionality. And even one of the things that I've started doing when I give a talk, for example, about journalism, about whatever, often what I do is I tell people, hey, my name is Tito. I am the grandson of a colonial subject, for example. Because I think in Indonesia, for example, we don't talk about colonialism. We don't talk about the fact that my grandfather, 2 generations up, he was born under the Dutch colonialism, My dad was born under the Japanese colonialism. And with that comes my personal history, with that comes my biases, with that comes my positionality, with that comes the things that I'm passionate about, with that comes with, with this personal history
comes my positionality and the way I think about things. So even just the deliberate, if you are an Australian journalist, for example, if you are a white Australian journalist, then I think you need to start being really critical about your positionality and think about, yes, I come from somewhere. I don't come from this neutral, objective, world. And I think the more we can tell people that, you can have one story being seen from so many different perspectives, but I think as a journalist, what you can do is say to people, hey, I've done my research. I'm being as fair as I can. I'm being as accurate as I can. This is the story, but of course, and you don't have to do this for every story, obviously, but it'll be annoying for people to always hear, well, this is my positionality, but at least you'll be so critical of your positionality that when you tell a story, you will come from an angle. And I think in Australia, what we're not used to is also thinking about, well, of course, when you read a newspaper whose editors are right-wing editors, it will be right-wing. And when we read a newspaper led by people who are left-wing, progressive people, and of course it'll come from an angle. But that doesn't matter. What matters is that you need to know where the information comes from, and that, we need to have a good balance of information from different ideologies, so then people can make their mind up. And I think the dialogue is something that I'm really big at. Maybe now, in the beginning of this interview, I said the one word to describe myself. I said resistance. Maybe now it's dialogue. In 1 hour, I've changed. And how do we create that dialogue? Open dialogue about some of the most important things that we need to talk about. The Perantau Podcast is always looking for new stories to tell and people to meet. So, if you have a story worth telling, don't be shy. Reach out on Instagram, LinkedIn, email, or wherever else you may find the Perantau Podcast. Until then, thank you, and see you soon.